Hari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिरवैन ग्रैसेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। गंगा यमुना माई की। भक्ति देव की। तुलसी महारानी की। संवेद भक्त वृंद की। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 38th chapter, 30th verse. के वयं nāma-rūpābhyāṁ के वयं nāma-rūpābhyāṁ यदुभिः सह पाण्डवाः यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनं यर्हि भवतो अदर्शनं यर्हि हृषीकाणाम् इवेśituḥ हृषीकाणाम् इवेśituḥ के वयं nāma-rūpābhyāṁ यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनं यर्हि हृषीकाणाम् इवेśituḥ
Word to word translation. Ke, who are, vayam, we, nāma-rūpābhyāṁ, without fame and ability, yadubhiḥ, with the yadus, saha, along with Pāṇḍavāḥ and the Pāṇḍavas, bhavatāḥ, your, adarśanam, absence, yarhi, as if, hṛṣīkāṇām, of the senses, iva, like, īśituḥ, of the living being. Translation and purport by Śrīla Prabhupada ki jai. As the name and fame of particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities, along with the Pāṇḍavas and Yadus, will end at once. Purport. Kuntīdevī is quite aware that the existence of the Pāṇḍavas is due to Śrī Kṛṣṇa only. The Pāṇḍavas are undoubtedly well established in name and fame and are guided by the great King Yudhiṣṭhira, who is morality personified, and the Yadus are undoubtedly great allies. But without the guidance of Lord Kṛṣṇa, all of them are non-entities. As much as the senses of the body are useless without the guidance of consciousness. No one should be proud of his prestige, power and fame without being guided by the favor of the Supreme Lord. The living beings are always dependent, and the ultimate dependable object is Lord Himself. We may therefore invent by our advancement of material knowledge all sorts of counteracting material resources, but without being guided by the Lord, all such inventions end in fiasco. However strong and stout the reactionary elements may be. Om Tat Sat. So, today we are reading this sloka as Kuntīdevī was speaking about how they were able to exist by the mercy of the Lord. இந்த பதத்தில் எப்படி பகவான் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத பற்றி குந்திதேவி சொல்கிறாங்க. So in the previous sloka 37, Kuntīdevī was saying, you have executed all your duties, and all the kings are inimical to us now, and you are leaving now because we are dependent on your mercy and no one else protect us, and all the enemies, all the kings are inimical to us right now. அங்கே குந்திதேவி இதுக்கு முந்தைய பதத்தில் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் அரசவையெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க, ஆனாலும் என்ன வெற்றி அடைஞ்சாலும் அந்த எங்களுடைய எதிரிகள்லாம் இன்னும் அவங்களுடைய வம்சங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now Kuntīdevī was saying with an example, saying that the name and fame of a particular body is finished with the leaving of the spirit. இங்கே குந்திதேவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆத்மா போனதுக்கப்புறம் நம்முடைய புகழ் செல்வம் எல்லாமே முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. If you don't look on us, so what will happen? எங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கல அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன ஆகும்? All our fame and activities, whatever we have, everything will come to an end. நாங்கள் பண்ணுற எல்லா புகழ் எல்லாமே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும். So in the Purport, Prabhupada writing very clearly that Kuntīdevī is well aware, quite aware of the existence of the Pāṇḍavas. இங்கே இந்த பதத்தில் பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்கிறாரு, குந்திதேவி அந்த பாண்டவர்களுடைய இந்த செல்வத்துக்கு காரணம் எது அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க. How their existence was there because of Kṛṣṇa only. எப்படி அவங்களுக்கு இந்த இருப்பு இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது கிருஷ்ணர்னால தான். We can say that Pāṇḍavas are like Bhima is very powerful and Arjuna is very powerful. Yudhiṣṭhira Maharaj is well personified of morality.
நம்ம வந்து சொல்லலாம் பீமா வந்து ரொம்ப வலிமையானவன், அர்ஜுனன் வலிமையானவன், யுதிஷ்டர் வந்து ரொம்ப நேர்மைக்கு புகழ்பெற்றவர், தர்மத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். And also in this sloka, Kuntīdevī was explaining, telling about Yadus. இந்த பத்தில் வந்து குந்தி தேவி யாதவர்களை பற்றியும் பேசுகிறாங்க. They are also glorified. அவங்களும் புகழப்படுறாங்க. Still, how they were able to do their activities, how they are glorified because of Kṛṣṇa. அவங்க எல்லாரும் ஏன் எப்படி எதுக்காக புகழப்படுறாங்கன்னா கிருஷ்ணர்னால தான். So, without Kṛṣṇa, everything is non-entity. நம்ம கிருஷ்ணர் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அது வந்து இருப்பு இல்லாமல் இருக்கும். So, without guidance of Kṛṣṇa, nothing will exist. கிருஷ்ணர் இல்லாமல் வந்து எதுவுமே இருக்காது. So, without dependence on the Lord, how we can exist in this world, this is a lesson we can learn from this sloka. நம்ம கிருஷ்ணர் இல்லாமல் எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பதத்தில் வந்து நம்ம படிக்கலாம். So, there are two things was mentioned by Purport in this sloka. One is guidance and another one is dependence. இந்த பதத்தில் வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரெண்டு சொல்கிறாரு. ஒன்று வந்து வழிகாட்டுதல், இன்னொன்று வந்து சார்ந்திருத்தல். So, without Prabhupada gives an example, without guidance of consciousness, how the senses acts in the body. நம்ம இந்த உணர்வு அப்படிங்கிற வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இந்த உடம்பு வந்து செயல்படாது. So, without guidance of Kṛṣṇa, how the Pāṇḍavas are able to become powerful. அதே மாதிரி பாண்டவர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் வந்து அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. In this way, the living entities are always dependent on the Lord. இந்த வகையில் எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பகவானை சார்ந்து இருக்குது. So, this particularly talking about 6 principles of surrender, like Kuntīdevī and Pāṇḍavas, they're all actually surrendered souls to Kṛṣṇa all the time. இந்த வந்து சரணாகதியினுடைய 6 நிலைகளை பற்றி சொல்லுது. எப்படி வந்து குந்தி தேவியும் பாண்டவர்களும் சரணடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுது. So, they are all surrendered souls means they actually in their life they were live with the principles of surrender. அவங்க அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா அவங்க வந்து சரணாகதியினுடைய தத்துவத்தில் வாழ்கிறாங்க. So, they naturally they are able to do that. அதை வந்து இயற்கையாகவே அவங்களால பண்ண முடியுது. So, Prabhupada also gives many quotes or many examples or many things about the surrenders process. பிரபுபாதரும் வந்து எப்படி நம்ம சரணடைகிறது அப்படிங்கிற வழிமுறையை வந்து சொல்கிறாங்க. So, we know that 6 principles of surrender. One is like we are always dependent on Kṛṣṇa. அந்த 6 சரணாகதியில் வந்து ஒன்று வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானை சார்ந்து இருக்கிறது. So, what is the meaning of always depend on Kṛṣṇa? எப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Because of Kṛṣṇa desire, I am existing in this world. கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த உலகத்தில், கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகத்தில் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு. If Kṛṣṇa makes me to cross this world, I can cross this world. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உலகத்தில் நான் இந்த உலகத்திலிருந்து நான் போக முடியும் அப்படின்னு நினச்சாருன்னா என்னால் வந்து அதை சாதிக்க முடியும். Whether I am in sorrow or I am in happy full situation, still I am servant of Kṛṣṇa. நான் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நான் வந்து துக்கமாக இருந்தாலும் நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன். So, by His will and by His mercy, I am existing today. அவருடைய கருணையினால தான் நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன். So, this is what we see always depending on Kṛṣṇa. இதுதான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் எப்பவுமே சார்ந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம். We have another principle called, we actually second principle, we live with Kṛṣṇa's will. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தின்படி வாழ்வோம். And guidance. அவருடைய வழிகாட்டுதலில் வாழ்வோம். So, as long as Kṛṣṇa guiding us, like there are examples given in even first canto when Arjuna was, we see that pastime, when Arjuna was went to Dwaraka after battle, everything was completed and Kṛṣṇa's disappearance time came. இது வந்து எப்படி ங்கிறத வந்து போரெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து
துவாரகாவுக்கு போனதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து பூமியை விட்டு போகிற ஒரு நிகழ்வு வந்தது. So when Arjuna went to Dwaraka, he came to know that Krishna disappeared from this world. அங்கே அர்ஜுனன் போய் போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து மறைந்துட்டார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. After disappearance of the Krishna, Arjuna came to know that, and Arjuna was completely in living like a without any life. அவர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து வாழ்க்கை உயிரே இல்லாத மாதிரி வந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறாரு. We can see the descriptions how Arjuna was existing at that time in first canto, 18th chapter. நம்ம வந்து முதல் காண்டம் 18வது அத்தியாயத்தில் 15வது அத்தியாயத்தில் வந்து எப்படி வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லாமல் வந்து வாழ்கிறாரு அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So there we can see when Arjuna was trying to protect all the queens of Krishna, he was not able to do that. அப்போ வந்து கிருஷ்ணருடைய எல்லா இளவரசிகளையும் வந்து அர்ஜுனனை வந்து பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணும்போது அது அவனால் முடியலை. So when he was trying to protect but he was not able to do that because by the will of Krishna all his powers has withdrawn. ஏன் அவனால் முடியலை அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தினால அர்ஜுனனுடைய எல்லா சக்தியுமே வந்து அவன்கிட்ட எடுக்கப்பட்டது. The same Arjuna with same horses, same powerful body, same senses, everything, the same Arjuna was able to conquer even Lord Shiva, even conquer Lord Indra with demigods, even conquer entire battlefield of Kurukshetra. Still, he was not able to conquer infidel, cowherd man they attacked. அவன் அதே ரதம் தான் இருக்குது, அதே குதிரைகள் தான் இருக்குது, அதே உடம்பு தான் அர்ஜுனன் வச்சுருக்கிறான். எல்லாமே இருந்தும் அந்த அது அந்த அந்த உடம்பை வச்சு அவன் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது தேவர்கள், சிவா, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய குருஷேத்திர போர் இது எல்லாத்தையுமே வென்ற அதே இது எல்லாம் இருந்தும் ஒரு சின்ன ஆளுக்கிட்ட வந்து அவனால் வந்து வெற்றி அடைய முடியலை. So Purport writes the purport, the reason when Lord incarnates in this world, he does certain activities, certain pastimes with his divine powers. இங்கே வந்து Purport வந்து பொருளுரையில் எழுதுகிறாரு, பகவான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக பண்ணுவார். He also empowers his associates to execute certain activities for his mission. அவருடைய கொள்கைகள், அவருடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அவருடைய பக்தர்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு சிறப்பு சக்தியையும் கொடுப்பார். And when the mission is completed, automatically Krishna withdraws all the powers back. அந்த அவர் வந்த நோக்கம் வந்து பூர்த்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து திரும்ப எடுத்துக்குவார் அவரே. Because the powers are not required now. ஏன்னா அந்த சக்தி இப்போ வந்து அவங்களுக்கு தேவையில்லை. So when the powers are not required, Krishna withdraws. Because of this, Arjuna becomes unable to protect the queens of Krishna. இதனால தான் வந்து இளவரசிகளை வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவர் கிருஷ்ணர் வந்து சக்தி எடுத்ததுனால அவனால் வந்து வெற்றி அடைய முடியலை. So Prabhupada writes, what is how this infidel ordinary cowherd man, they attacked on queens and they captured, Krishna, Arjuna could not protect. What is the reason? How they could touch the Krishna's queens? இங்கே வந்து பிரபுவர் சொல்கிறாரு, ஏன் வந்து அர்ஜுனனால் வந்து காப்பாற்ற முடியல, ஏன் எப்படி வந்து அர்ஜுனனுடைய மனைவிகளையெல்லாம் அந்த ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க வந்து தொட முடியும்? So because of Ashtavakra Muni's curse, these queens in the previous life, they were serving in the heavenly planets. Because of Ashtavakra Muni's body was somewhat different shape. So they were not, because of that their behavior, they were laughing at him. Because of that, he cursed them to become attacked by the ordinary cowherd man in the next life. அங்கே ஏன் இந்த இது அவங்களுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா, அஷ்டவக்ர முனி அப்படிங்கிறவர் வந்து உடம்பு வந்து கொஞ்சம் அவருடைய உடம்பு வந்து நல்ல அழகு இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதை பார்த்து இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து சிரித்ததுனால அவர் வந்து சாமப்பட்டார், நீங்கள் அடுத்த பிறவியில் வந்து ஒரு வலிமை இழந்தவங்களால் வந்து தாக்கப்படுவீங்க அப்படின்னு ஒரு சாம விட்டுட்டார். ஸோ Krishna's will, Arjuna powers did not work there, so he could not protect them. He was explaining his inability to protect the queens to the Yudhiṣṭhira Maharaj after coming back to Hastinapur. அப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஹஸ்தினாபூருக்கு திரும்ப வந்து யுதிஷ்டிரரை வந்து சொல்கிறான், என்னால் வந்து அந்த இளவரசிகளையெல்லாம் காப்பாற்ற முடியலை, என்கிட்ட சக்தியே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். So we understand from this,
whatever we are able to do any service in our day-to-day practicing sadhana bhakti, whether whatever nicely we sing or we do kirtan or nicely we give class or whatever nicely we do many services, many managerial things, whatever we do, everything is actually powered by the Lord. அதுதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம நல்லா கீர்த்தன் பாடலாம், நம்ம வந்து நல்ல லெக்சர் கொடுக்கலாம், நல்ல நிர்வாகம் பண்ணலாம், இது எல்லாமே வந்து பகவானால தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது. So as soon as he gives the empowerment, we can do something for his service. அந்த ஊக்கம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அவருக்கு ஒரு சேவைகள் பண்ண முடியும். So this practically we understand through Arjuna's pastime. இதை வந்து நம்ம அர்ஜுனனுடைய லீலைகளிலிருந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம். So the third principle is we should be always humble and meek. மூணாவது தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்பவுமே வந்து பணிவாக இருக்கணும். Unless we know our natural position, like we are insignificant, it is little difficult to become humble. நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிலையை புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து பணிவாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். So we are insignificant. One time Prabhupada got a complaint from the devotees in the temple, saying that the temple president was commanding and become proud of his position. ஒரு தடவை boss, to become like a boss. ஒரு தடவை வந்து பிரபுபாதர் வந்து இருக்கும்போது ஒரு கோயிலில் வந்து கோயில் பிரசிடெண்ட் வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் பெருமிதப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார். Then Prabhupada got a complaint and immediately Prabhupada called that president. பிரபுபாதருக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் போகவும் அவர் வந்து அந்த பிரசிடெண்ட்டை கூப்பிட்டாரு. He called to his room and said, you know, every breath of Mahavishnu, innumerable number of universes are coming out of Mahavishnu's body. அவர் சொன்னார், மகாவிஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு தடவை மூச்சு விடும் போதும் எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் வந்து வெளியே வருது. Then each and every universe has an innumerable number of planets. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் எண்ணிலடங்காத கிரகங்கள் இருக்குது. So each and every planet there are so many continents and countries. அந்த ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் நிறைய கண்டங்கள் நாடுகள்லாம் இருக்குது. And each and every country there are so many states and cities. ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில மாநிலங்கள் நகரங்கள்லாம் இருக்குது. And each and every city there are so many areas, localities and streets. ஒவ்வொரு நகரத்துக்குள்ளேயும் நிறைய இடங்கள் தெருக்கள்லாம் இருக்குது. So there are, in one street you can say there are so many houses, left side, right side. ஒரு தெருவில் பார்த்தோம்னா இரண்டு பக்கமும் வீடுகள் நிறையா இருக்கும். In one small simple house we are staying. ஒரு சின்ன எளிமையான வீட்டில் தான் நம்ம வந்து தங்கிட்டு இருக்கோம். In that simple house there are so many people. அந்த எளிமையான வீட்டில் வந்து நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க. In that so many we are one person among them. அந்த ஒரு நிறைய மக்களில் நம்ம ஒருத்தர். When compared to Mahavishnu's creation, our position is completely insignificant. மகாவிஷ்ணுவோடைய நிலையை ஒப்பிடும்போது நம்ம நிலை வந்து முழுவதும் ஜீரோ. So we can never become puffed up or become boss or become pride in our position. அதனால் நம்ம வந்து தற்பெருமையோ பெருமையோ நம்ம நிலையை வச்சு நம்மளுடைய பதவியை வச்சு இருக்கக்கூடாது. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண லலிதா விஷாகா ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌரநதா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத பல்தேவ சுபத்ரா மகாராணி கி ஜெய். So Prabhupada gave this example there to indicate us that we are insignificant. பிரபுபாதர் வந்து இதுக்கு இந்த உதாரணம் சொல்கிறாருன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப கீழே ரொம்ப சின்னவங்க. Unless we know that we are insignificant, we did not just theoretically we know, because we read Prabhupada books, all the acharyas writing, Prabhupada writing many times about this Trunadapi Sunichana Sloka all the time. But how much we realized that statement? நம்ம வந்து ஆச்சாரியர்கள் புஸ்தகங்கள், சிஷ்டாஷ்டத்தினுடைய திருநாதபி சுனீசேனா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். ஆனால் இந்த விஷயத்தை நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுருக்கோம். So the humbleness and meek and humble is actually transcendental quality. அந்த பணிவு அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீக குணங்கள்.
Krishna, we cannot see anywhere in the scriptures Krishna is proud. நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களில் பார்க்கலாம் கிருஷ்ணர் எங்கேயுமே வந்து தற்பெருமை கொண்டார் அப்படின்னு இல்லை. If Krishna says, I am Supreme Lord, Supreme Person of Godhead, you should listen to me. Krishna is like Krishna talks like a boss and commands your word like a normal person in the material world. Nobody listens to him. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஆள் மாதிரி அவர் ஒரு கட்டளை விட்டு இந்த மக்களுக்கு உபதேசம் கொடுத்தாருன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. Because Supreme Lord, he himself likes to act like a normal human being. அந்த முழுமுதற் கடவுளே வந்து அவர் எப்படி செயல்படுறாரு அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி செயல்படுறாரு. So we don't want, generally as our nature, we don't want somebody dominating us. நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே என்ன ஆசைன்னா மற்றவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கட்டளையிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். Because we are conditioned by 3 modes. Sometimes we try to dominate others. நம்ம முக்குணங்களுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு சில நேரம் வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்மளுக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். Since we forgetful of our position as an insignificant jiva, we may act and think like this. நம்ம வந்து நம்மளுடைய உண்மையான நிலையான ஒரு சின்ன ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிறத மறந்து இந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுவோம். So that is why this transcendental quality of humility is very required in our sadhana bhakti. அதனால் இந்த சாதன பக்தியில் வந்து இந்த ஆன்மீக குணமான பணிவு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். In material world we don't find the quality of pride or proudness ever. இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பணிவு பொறுமை don't find the quality as ever we don't find quality of proudness in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பெருமை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது. So this is third quality we discussed. So fourth quality is we should always think that Krishna is my protector. நாலாவது குணம் குவாலிட்டி என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்னுடைய எப்பவுமே பாதுகாப்பாளர். So if we see that Krishna is always my protector. Best example, many examples are there in Bhagavatam. We are all can say many pastimes of this. One of the best pastimes is Draupadi. நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பாளர் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணங்களை வந்து நம்ம வந்து பாகவத்தில் பார்க்குறோம். ஒரு சிறந்த உதாரணம் வந்து திரௌபதி. So Draupadi pastime is very much relevant to us. திரௌபதியோட லீலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். We know that Draupadi was trying to disrobe by Dusasana. First she was calling Kṛṣṇa and trying to ask all the elders and her husband. அங்கே சபையில் வந்து துசாசன் வந்து திரௌபதியினுடைய சீலையை வந்து இழுக்கும்போது அங்கே திரௌபதி வந்து சபையில் இருந்த எல்லா பாண்டவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து உதவி கேட்குறாங்க. So at that time Rukmini was telling Kṛṣṇa in Dwarka, please go, Draupadi is in helpless condition, please go and protect. அப்போ வந்து ருக்மிணி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, திரௌபதி வந்து உங்களை கூப்பிடுறாங்க, நீங்கள் போய் பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So Kṛṣṇa did not go immediately. கிருஷ்ணர் வந்து உடனே போகலை. When Draupadi could not get protection from anyone in the assembly, then immediately she understood no one can protect her. Immediately she raised the hands and calling Kṛṣṇa with completely surrender mode. அப்போ வந்து திரௌபதி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இந்த சபையில் இருக்கிற யாராலையும் எனக்கு வந்து உதவ முடியாது, உதவ வரல அப்படின்னு நினச்சி 2 கையும் வசத்தி கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் என்ன உதவ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முழுவதும் சரணடைஞ்சிட்டாங்க. So this is one aspect of surrender. இது வந்து சரணாகதியினுடைய ஒரு பகுதி. It means like whenever we get into trouble, we do some effort to get out of the trouble, but we know that we come to know that we cannot get out of the trouble. Immediately what we do, we completely surrender to Kṛṣṇa. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும்போது, ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும்போது, அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவரதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுவோம். அந்த முயற்சி ஒர்க் அவுட் ஆகலை, அப்படி வேலை செய்யலை அப்படின்னா நம்ம முழுவதும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிருவோம். Another aspect here is see like Arjuna. இன்னொன்று Arjuna, what Arjuna was doing,
Arjuna also surrendered to Krishna, karpanya doshapata subhavaha. அர்ஜுனனும் இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். அவனும் அந்த கார்பண்ய தோஷம் அப்படிங்கிற பதம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. Arjuna was saying to Krishna, I am completely confused by the miserly weakness. I don't know what I should do now. Please instruct me, guide me. அர்ஜுனன் வந்து சொன்னால், என்னுடைய வலிமை ஒரு வீக்கான வலிமையான இல்லாத இதயத்தினால நான் குழம்பி போயிருக்கிறேன், நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். Now I am a surrendered soul to you. நான் வந்து இப்போ வந்து சரணடைந்த ஆத்மா உங்ககிட்ட. So then this way, like Krishna was suggesting Arjuna, karmanya vadhikaraste mafaleshu kadachana. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாரு. He was saying, karmanya vadhika, do your duty, concentrate on your duty. உன்னுடைய கடமையை பண்ணு, உன்னுடைய கடமையில் கவனம் செலுத்து அப்படின்றாரு. Mafaleshu kadachana. மாச்சு பல ரிசல்ட் வந்து don't be attached to the result. அந்த நீ அதுக்கான ரிசல்ட்டுக்கு மேலே வந்து நீ பற்று இல்லாமல் இரு அப்படின்னாரு. And ma karma phala heturbu means we are not the doer. நம்ம வந்து நம்ம செய்கிறவங்க கிடையாது. Because last line mahate sangnosva karmani, because we are not the doers, don't become lethargic. நம்ம செயல் பண்ணலை அப்படின்னு நீ வந்து கோலம் மாதிரி இருக்காத அப்படின்றாரு. So since I know that I am not the doer, so why should I work? Why should I protect myself? I will become lethargic. I won't do anything. நம்ம வந்து நினைக்கலாம், நான் வந்து செயல்படுவர் இல்லை அப்படின்னா, நான் செயலை பண்ணலை அப்படின்னா நான் ஏன் வந்து செயல்படணும், நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, நான் வந்து சும்மா இருப்பேன். But Krishna was saying, don't become lethargic, don't become lazy, you work, do your duty. So in this case we understand, as a part of my protection I should do whatever best I can do in the Krishna service to the best of my capacity. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் தான் வந்து செயல்படணும், என்னுடைய முழு திறமையை பயன்படுத்தி செயல்படணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு. I will do my best to my part. என் பகுதியை வந்து நான் வந்து சிறப்பாக பண்ணுவேன். Remaining the result give it to Krishna. இந்த பலன் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட விட்டுருவேன். Sometimes without doing anything, like Draupadi, we may completely surrender to Krishna, like we don't do anything, we surrender to Krishna directly, fully. We do like this. But that is one aspect of doing it. But another aspect of doing it is we do our sincere effort and leave it the result to Krishna. இந்த சில நேரம் வந்து நம்ம திரௌபதி மாதிரி எதுவுமே பண்ணாமல் முழுவதும் கிருஷ்ணர்கிட்டே விட்டுறலாம், அதுவும் பண்ணலாம். அப்படி ரெண்டாவது வந்து எப்படின்னா, அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம பகுதியை நம்மளுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட விடலாம். Here in the same context, Arjuna's same context, if you see in Bhagavatam Vritrasura's story, when Vritrasura was very powerful and defeating Indra, then with Vritrasura was saying to Indra, don't become morose with my fighting. அங்கே ஒரு கதையில் பார்க்கலாம், உத்தராசனா வந்து இந்திரனை வந்து தோற்கடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து இந்திரன்ட்ட வந்து உத்தராசனா சொல்கிறாரு, நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நீ என்கிட்ட அந்த வலிமையெல்லாம் நான் என்னோடதுன்னு நினைக்காத அப்படின்னாரு. So if Krishna really wishes you become victorious immediately, don't worry. கிருஷ்ணர் வந்து நீ வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நினச்சாருன்னா நீ வெற்றி அடைஞ்சிருவ. So we are depending on Krishna's will. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தை சார்ந்திருக்கிறோம். Whether you win or I myself win, it is on the hands of the Supreme Lord. நீ ஜெயிச்சாலும் சரி, நான் வெற்றி அடைஞ்சாலும் சரி, இது வந்து கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தின்படி தான் இருக்குது. So do your duty of fighting with me. அதனால் கடமை, உன்னுடைய போரிடுறது அது உன்னுடைய கடமை, அதை நீ பண்ணு. So in the purport, Purport writes very clearly, அந்த பொருளுரையில் வந்து பிரபுபாதர் தெளிவாக எழுதுறாரு, this instruction is very much essential, very much required for our sincere devotees. இந்த அறிவுரை வந்து ஒரு ஆர்வமான பக்தருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And Prabhupada writes, all our sincere devotees of Krishna conscious movement should take this instruction of Vritrasura and follow in their devotion service to Supreme Lord. பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆர்வமான சின்சியரான பக்தர்களோ அவங்க எல்லாம் இந்த விருத்தாசுரோடைய அறிவுரை எடுத்து நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So if you see that, we understand that we are always protected by the Lord
we have a faith on the Lord, Lord will protect me. That is why Krishna, that is why Arjuna was surrendering to Krishna. பகவான் வந்து எப்போவுமே நம்மளை பாதுகாப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்குது. அதுதான் வந்து இங்கே அர்ஜுனன் வந்து எப்போவுமே கிருஷ்ணரை சார்ந்திருந்தான். That is why even Draupadi was surrendering to Krishna, thinking that Krishna will definitely protect her. அதே மாதிரி அதனால தான் திரௌபதியும் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சாங்க. இதனாலன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து என்னை பாதுகாப்பார் அப்படின்னு. So in this way Krishna is our protector all the time. இந்த வகையில் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை எப்பவுமே பாதுகாப்பாளர். So another principle is we accept things favorable for our devotional service. இன்னொரு சரணாகதியினுடைய இன்னொரு அங்கம் என்னென்னா சாதகமான விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது. Whatever favorable things we accept for our devotional service, நம்ம என்னெல்லாம் வந்து சாதகமான விஷயங்களை பக்திக்கு எடுத்துக்கிறோமோ, whatever unfavorable we reject. இதெல்லாம் வந்து சாதகம் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிராகரிச்சிடணும். So what is the meaning of accepting favorable things means we need something to maintain our physical body. நம்ம வந்து இந்த உடம்பை பாதுகாக்கிறதுக்காக சில தேவைகள்லாம் இருக்குது. Because this body is meant for service to the Lord. இந்த உடம்பு வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக இருக்குது. So whatever required for our existence we accept those things for the service for our existence. இந்த பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக இந்த உடம்பை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So and if we accept whatever required only, we can live in a pure state. அந்த நம்மளுக்கு தேவையானது கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஒரு தூய்மையான நிலையில் வந்து இருக்க முடியும். So by that pure state we can peacefully perform our devotional service. அந்த தூய நிலையில் வந்து அமைதியாக வந்து நம்ம வந்து பக்தி சேவைகள் பண்ண முடியும். If we are accepting the things which has to be rejected, நம்ம வந்து நிராகரிக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா we conquered by the 6 enemies. அப்போ வந்து நம்ம 6 எதிரிகள் வந்து நம்மளை வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருவாங்க. We know the 6 enemies to us is காம குரோத லோப மோக மத மாத்சர்யா. அந்த 6 எதிரிகள் யாருன்னா காம குரோத மத மாத்சர்யா லோபா. So these are all 6 principles Pāṇḍavas are following in their life. Because of their surrender mood and quality, they were able to get the Krishna's association most of their lifetime. அந்த பாண்டவர்கள் வந்து இந்த 6 வழிமுறைகளையும் சரணாகதியினுடைய 6 வழிமுறைகளையும் அவங்களை வந்து பின்பற்றுறதுனால கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து எப்பவுமே அவங்க வந்து சார்ந்திருந்தாங்க. And we see in that same 15th chapter when Arjuna back to Hastinapur from Dwarka and telling about what is the whatever incident happened in the Dwarka and all. After that he is telling, because of Krishna I was able to conquer the battle, I was able to get the hand of Draupadi, I was able to conquer the Lord Indra, Lord Shiva and all. So many pastimes he was telling. அர்ஜுனன் வந்து துவாரகலேருந்து ஹஸ்தினாபுருக்கு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து சொல்கிறான், நான் கிருஷ்ணர்னால தான் வந்து திரௌபதியினால் வந்து வெற்றியடைய முடிஞ்சது, குருஷேத்திர போரில் வெற்றியடைய முடிஞ்சது, சிவா வெற்றியடைய முடிஞ்சது, இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர்னால தான் என்னால் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறான். So now question is, what happens when I'm not surrendering to Krishna? இங்கே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? When we don't follow these 6 principles of surrender, what will happen? இந்த 6 சரணாகதியினுடைய அங்கங்களை நம்ம பின்பற்றலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? So we will be conquered by the me and mine. Our intelligence is conquered by the me and mine. அப்போ வந்து நம்மளுடைய அறிவு வந்து நான் என்னுடையது அப்படிங்கிறதுல நம்மளை வெற்றி அடைஞ்சிரும். When the intelligence is conquered by me and mine, gradually our condition, our existence in the material world becomes very abominable. நம்மளுடைய உணர்வு வந்து நான் என்னோடது நான் அப்படின்னு இருந்தோம்னா இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். Then we gradually start thinking that we are the doers. அப்போ படிப்படியாக நம்ம வந்து நான் தான் செயல்படுவேன் அப்படின்னு வருவோம். We think that by our own endeavor we achieve everything in this world. நம்மளுடைய சொந்த முயற்சியின் மூலம் இந்த உலகத்தில் நம்ம எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைப்போம். And we become proud of our knowledge. அப்போ வந்து நம்மளுடைய அறிவு மேலே ரொம்ப பெருமையோடு இருப்போம். And we don't consider or accept Lord's control.
அப்போ வந்து நம்ம பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டையும் அவரையும் ஏற்றுக்க மாட்டோம். We forget that everything is happening in this world under the Krishna's will. நம்ம வந்து மறந்துடுவோம், இந்த உலகத்தில் நடக்கிறது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய விருப்பப்படி தான் நடக்கு அப்படிங்கிறத மறந்துடுவோம். Even such a person execute devotion service out of social custom like a pretender. அப்படிப்பட்டவன் வந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சாலும் அவன் வந்து ஏமாற்றிருக்காரன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Even he does like for the sake of social custom, he get only material punya. அப்படியே அவன் வந்து அந்த பௌதிக நோக்கத்துக்காக அவன் பண்ணாலும் அவனுக்கு அதில் வந்து புண்ணியம் தான் கிடைக்கும். So this way we only entangle in this material world if you are not surrendered to Krishna. அதனால் நம்ம வந்து இந்த வகையில் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து ஒரு பிணைக்கப்படுறோம் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையிலைன்னா. So in this way we understand what is the surrendering mood and process followed by Pāṇḍavas. இந்த வகையில் வந்து எப்படி வந்து பாண்டவர்கள் வந்து சரணாகதிங்கிற எப்படி மனநிலையில் பக்தி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. We also see in the Prabhupada life many instances like that. பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம இந்த மாதிரி பல நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம். We also see in our devotees life many instances like this. பக்தர்களுடைய வாழ்விலையும் பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதிரி நடந்ததை பார்க்கலாம். So in our devotees life we see that devotees also suffering, like some of the devotees suffering. பக்தர்கள் வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தோம்னா சில பக்தர்கள் வந்து துன்பப்படுறாங்க. So we also see devotees are suffering more and more. நம்ம பார்க்குறோம் பக்தர்கள் தான் அதிகமாக துன்பப்படுறாங்க. When devotees suffering more and more, we not able to understand what is happening. நம்ம பக்தர்கள் வந்து அதிகமாக துன்பப்படும் போது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத. So how we take it, those suffering in our life. எப்படி நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அந்த வாழ்க்கையில் நடக்கிற துன்பத்தை. Generally when we are getting to suffering because of, there are two things our Vishwanath Thakur says. Generally devotee suffers by the arrangement of Krishna or by the devotional offenses. பக்தர்கள் வந்து துன்பப்படுறதுக்கான ரெண்டு காரணங்களை வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் வந்து சொல்கிறாரு. ஒன்று வந்து கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாட்டினால துன்பப்படுவாங்க, அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய அபராதத்தினால துன்பப்படுவாங்க. So here we see that when we understand the devotee gets into suffering, Pāṇḍavas we see in Bhagavatam, Pāṇḍavas also get into so much suffering. We say that they are not suffering because of their karma. பாண்டவர்கள் வந்து துன்பப்படுறாங்க, அந்த துன்பங்கள் வந்து அவங்க கர்மானால துன்பப்படலை. So because of by the arrangement of Krishna, பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாட்டினால அவங்க துன்பப்படுறாங்க. But it may not be the case for everyone in this world. ஆனால் அதே மாதிரி நம்ம பகவானுடைய ஏற்பாட்டினால துன்பப்படுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. So why when we see that devotee suffering, what we understand is like Prabhupada writes, Krishna actually trying to purify that particular jiva by giving token of suffering. அங்கே வந்து பிரபுபார் இந்த துன்பத்தை வந்து எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து துன்பத்தை கொடுத்து அவங்கள வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக பகவான் ஏற்பாடு பண்ணுறாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தத்தே அனுகம்பாம்சு சமீக்ஷமான புஞ்சான ஏவாத்மகிருத்தம் விபாகம். ஸோ கிருஷ்ணா Prabhupada writes, to eradicate enjoyment spirit, Krishna gives this suffering to the devotee. அது எதுக்காக அவங்க துன்பப்படுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இருக்கிற நான் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை அழிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி துன்பத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Then devotee starts thinking that out of Krishna's mercy I have got this suffering, I should get more than this, but because of Krishna's mercy I could get only this much. அப்போ பக்தர்கள் எப்படி நினைக்கணும் அந்த துன்பத்தை அப்படின்னா, நான் வந்து கிருஷ்ணர் அவருடைய கை இருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவு குறைஞ்ச துன்பம் எனக்கு வருது, அவர் இல்லை அப்படின்னா நான் இதோட பெரிய ஆபத்தை வந்து சந்திக்க நேரிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். This is like the cat catching the mouse and cat catching the kit, his own child. இதுதான் வந்து ஒரு பூனை வந்து
ஒரு எலியும் பூனை வந்து அதனுடைய குட்டியும் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு வாயில் கடித்து தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு உதாரணம். When the cat catching the rat, it is actually death for the rat. அந்த பூனை வந்து ஒரு எலியை தூக்கிட்டு போச்சு வாயில் அப்படின்னா அந்த எலி வந்து அதுதான் இறப்பு. When the cat is catching his own child kid, it is actually out of affection. அதே பூனை வந்து அதனுடைய குழந்தைய வந்து தூக்கிட்டு போச்சு வாயிட்டு அப்படின்னா அது வந்து பற்றுனால பாசத்தினால. But the cat having the same jaws, same teeth, with the same teeth it is catching the rat, with the same teeth it is catching the kid also. அந்த பூனையினுடைய அதே பல்லு தான் எலியும் தூக்கிட்டு போகுது, அதே பல்லு தான் அதனுடைய குட்டியும் தூக்கிட்டு போகுது. But the out of affection, the reciprocation is different, the result is different. அதனுடைய அந்த பற்று அப்படிங்கிறது காரணத்தினால அதனால் கிடைக்கக்கூடிய விளைவும் வேறுபாடாக இருக்குது. So in the same context, what devotees should think, Prabhupada writes. பக்தர்கள் வந்து இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு. I have to engage myself in service of the Lord. Whatever I am doing, it is only small price of service. நான் வந்து பகவானுடைய பக்தி சேவையில் வந்து ஈடுபடணும். அப்படி ஈடுபடுறதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பலன் தான் இது. Because I am doing only small price. That with my small price of service, Krishna is giving me opportunity. Even though I am suffering, he is giving opportunity to serve him. With my little service, Krishna is arranging my back to Godhead, according to the sloka. நான் பண்ணுற இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பக்தி சேவையினால் கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாரு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு. So, yeah, Hrudvag Vapurбhir Vidhata Namaste Jiveta Muktapade Sadhaya Bhak. In the sloka, Lord Brahma says, when the devotee thinks like this and surrenders to Krishna and engages in devotion service with the body, mind and words, இந்த பிரம்மா வந்து இங்கே எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுறாருன்னா, இந்த மனநிலையில் வந்து பக்தர்கள் வந்து பக்தி சேவையை தொடர்ந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா he becomes eligible to go back to Godhead. He is the legitimate heir of the Lord's mercy. அவர் தான் வந்து பகவானுடைய கருணைக்கு ரொம்ப. So in this context, Prabhupada also says many examples. He says in one lecture, he says, I depend on Krishna every moment. அவர் பிரபுபாதர் வந்து ஒரு லெக்சரில் வந்து சொல்கிறாரு, நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஒவ்வொரு சனமும் வந்து சார்ந்திருக்கிறேன். Because I came to your country with 40 rupees. ஏன்னா நான் உங்கள் நாட்டுக்கு வந்து வெறும் 40 ரூபாயோடு வந்தேன். I depend on Krishna all the time. நான் வந்து கிருஷ்ணரை தான் எல்லா நேரமும் சார்ந்திருக்கிறேன். And in 10 years, 40 rupees become 40 crores. அந்த 10 வருஷத்தில் வந்து 40 ரூபா வந்து 40 கோடியாக மாறிடுச்சு. Prabhupada was asking, is there any business in the world like I am doing Krishna's business? Any business in the world is making 40 rupees in 10 years into 40 crores? பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, எந்த வியாபாரியாவது இருக்கிறாங்களா 10 வருஷத்தில் வந்து 40 ரூபாயை 40 கோடியாக மாற்றின எந்த பிஸ்னஸ் மேனாவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. That is in 1970s, not now. அது இப்போ இல்லை, 1970. And he was telling in the same lecture, every day we are spending 25 lakhs. அவர் சொல்கிறாரு, every month we are spending 25 lakhs. ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து நம்ம வந்து 25 லட்சம் வந்து செலவு பண்ணுறோம். How we are getting money? We are not doing any employment or job. நான் எப்படி நம்மளுக்கு காசு கிடைக்கும்? நம்ம ஒரு வேலையும் வேலைக்கெல்லாம் போகிறது கிடையாது. All our devotees are only serving Krishna all the time. எல்லா பக்தர்களும் வந்து எல்லா நேரமும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. It simply shows we are depending on Krishna. இது வந்து காட்டுது நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை நம்ம சார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு. Prabhupada says every day we are feeding 10,000 people 3 times. 3 நேரம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து 10,000 மக்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. Who is providing 10,000 people food 3 times every day without working? யார் வந்து வேலைக்கு போகாம 10,000 மக்களுக்கு 3 நேரமும் சாப்பாடு போடுறாங்க இங்க. And Prabhupada also says when I started acquiring Juhu land in Bombay, பிரபுபாதர் வந்து அங்கே சொல்கிறாரு, நான் வந்து ஜுகு லேண்டை வந்து விலைக்கு வாங்க போய் முயற்சி பண்ணி வைக்கிட்டு இருந்தபோது I have no money. அப்போ என்கிட்ட காசே இல்லை. The land is costing about 3 to 4 lakhs. அந்த இடம் வந்து 3 to 4 லட்சம் இருந்துச்சு. I shall be paid that money to that owner.
அந்த மணியை வச்சு தான் நான் வந்து ஓனர்கிட்ட வந்து பேசி வார்த்தை நடத்தினேன். But I don't know how I can pay. ஆனால் எப்படி நான் அந்த காசு திரும்ப கொடுக்குறது அவருக்கு? I simply depend on Kṛṣṇa, Kṛṣṇa shall pay. கிருஷ்ணர் தான் நான் சார்ந்திருந்தேன், கிருஷ்ணர் எனக்கு வந்து கொடுத்தாரு. Then Prabhupada, there was the big story, long history of Juhu. So we depend on Kṛṣṇa, Kṛṣṇa will take, he is my only protector, Kṛṣṇa is the only our shelter. அதனால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை சார்ந்திருப்போம், கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பாளர், கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுக்கு அடைக்கலம். Then Prabhupada giving an example, very good example. பிரபுவார் வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம் ஒன்று சொல்கிறாரு. When we chant, எப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது we have to think of Kṛṣṇa. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நினைவில் வச்சுக்கணும். He says Kṛṣṇa's name is not different from Kṛṣṇa. We are chanting Kṛṣṇa. Actually he was telling, when we see Radha Kṛṣṇa in the temple, actually it is not a stone, it is a Kṛṣṇa and Radharani. நம்ம வந்து ராதா கிருஷ்ணா அப்படின்னு வந்து கோயிலில் சொல்லும்போது அது வெறுமன கல் கிடையாது, அவங்க வந்து ராதா கிருஷ்ணர் உண்மையிலே. When we chanting Hare Krishna, actually we are actually with Radha Krishna. நம்ம வந்து ஹரே ராதா கிருஷ்ணான்னு நம்ம சேன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து உண்மையிலேயே ராதா கிருஷ்ணரோடு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணான்னு சேன் பண்ணும்போது nobody can say it is a stone. அப்போ வந்து நம்ம யாருமே கல்லுன்னு சொல்ல முடியாது. If some atheistic person says it is a stone, he doesn't have eyes to see Krishna. அந்த நாத்தியர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கண்ணு இல்லாமல் வேணால் இது கிருஷ்ணரை பார்த்து கல்லுன்னு சொல்லலாம். Then he says a very good example அப்போ to us to understand better. இன்னொரு உதாரணம் அங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறாரு. He says, I am speaking in this microphone. Prabhupada says, பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து இந்த மைக்கில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். You are recording the lecture. நீங்கள் வந்து இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க. After that you play that lecture somewhere. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெக்கார்டிங்கை வந்து வேறு இடத்துல வந்து போட்டு காட்டுவீங்க. By hearing that lecture, immediately you feel my spiritual master is speaking. அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனேயுமே இது வந்து எங்கள் ஆன்மீக குழுவினுடைய சத்தம் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க. Even though I am not personally present there, since you are feeling that I am presenting and speaking. நான் அங்கே வந்து உண்மையிலேயே இருப்பாய் அங்கே இல்லாட்டாலும் நான் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே உணர்றீங்க. You are feeling my presence there. நீங்கள் வந்து அங்கே நான் இருக்கிறத வந்து பார்க்குறீங்க. In this way, we see Kṛṣṇa. Kṛṣṇa is stone. We don't. It is not a stone. It is Kṛṣṇa. இந்த வகையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கல் கிடையாது, அது வந்து. Even though Kṛṣṇa, like Prabhupada says that bhūmirāpo nalo vayu sloka. பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, பூமியிரப்போ நலவாய் அந்த ஸ்லோகத்தையும் கோட் பண்ணுறாரு. Kṛṣṇa is stone. Stone is Kṛṣṇa. அந்த கிருஷ்ணர் அந்த கல் வந்து கிருஷ்ணர் தான். அதனால் air is Kṛṣṇa. Water is Kṛṣṇa. தண்ணியும் கிருஷ்ணர் தான், காற்றும் கிருஷ்ணர் தான். We see Kṛṣṇa like this everywhere. When you chant Kṛṣṇa, when you think of Kṛṣṇa's form and like this, you can actually associate with Kṛṣṇa all the time. ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு உறவுல தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி நம்ம கிருஷ்ணரும் சேன் பண்ணும்போதும் அந்த கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம நினைக்கணும். When you think of Kṛṣṇa like this, manmana, and take prasad through this tongue, chanting with tongue and taking prasad with the tongue. நம்ம வந்து நாமமும் நாக்குனால சொல்லணும், பிரசாதமும் நாக்குனால சுவைக்கணும். When you do these two things with the tongue, Kṛṣṇa will be in your grip. நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பண்ண அப்படின்னோம்னா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பிடியில் இருப்பார். So Prabhupada explains that how we can get Kṛṣṇa in our grip. எப்படி வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம பிடியில் வச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பிரபுபாதர் சொல்றாரு. Since Prabhupada is the best example, we have seen in many of our ISKCON, many acharyas, many maharajas, many devotees, exalted personalities, they are all dependent on Kṛṣṇa. பிரபுபாதர் மாதிரி நிறைய மகாராஜிகள் எல்லா குருக்களும் வந்து கிருஷ்ணர் சார்ந்திருக்கிறாங்க. So like this we understand how to surrender to the Lord, how to depend on Kṛṣṇa all the time, how to make Kṛṣṇa in our day-to-day life. இதன் மூலம் நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சு எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Okay, so in this we will end up. Hare Kṛṣṇa. Thank you very much for hearing. Thank you. So if you have any suggestions, any questions, any doubts or any comments, thank you. Okay.